Okay, friend. Good morning to all. I'm going to start the today's lecture. Here I am going to share the screen, today's lecture screen. Yes, is it shared? Well, friend, screen is Yes, sir. visible. Okay, Shakshi, thank you. Okay, friends. Our lecture, today's lecture is going to start. In last lecture, I am came to the UNESCO best future plan of development of solar energy, that is the solar energy from the satellite station in the form of the microwave to the earth station. We know that the satellite station which was a station above the atmosphere level, that will be known as an satellite station, and the ground station is the station on the earth where we can use the satellite data, we can analysis on that data, we can make the further prediction according to that data. That station is the earth station, and satellite station is the which was above the earth, above the atmosphere level, and which can used to take the data. Here the extraterrestrial radiation म्हणजे आपल्याला माहित आहे above the atmosphere there will be no season, there will be no station, there will be no day and night, only day is present. Okay, there will be no night. That will be the extraterrestrial station. Solar energy is more concentrated about the 0.15 megawatt hour per meter per year, per meter square per year. Then the total global radiation received on earth is about 0.05. Friends, 0.05 and 0.15, there is 3 times greater. Extraterrestrial radiations are 3 times greater than that of the earth radiation, which was which was available on the earth surface, that is the 0.05 megawatt hour per meter square per year. And this is the average value of the radiation received on the earth surface, and which again can be vary due to the atmospheric season and variation. We know that that 0.05 which was reaching on the earth surface, it can be varied according to the session wise, it will be according to the season wise, it will be according to the day and night session. It means that there are the different factors which can be affecting on that radiation factor which was available on the earth. Okay, then thus the average about the 30% of the solar energy is reaches to the earth surface, and 70% is lost in the atmosphere. We know that in the atmosphere there will be the steam, there will be the in atmosphere there will be the moisture, in atmosphere there will be the dust, and all the radiations are to be dispersed by this and absorbed by this all the contamination inside the atmosphere, and hence only 30% will be able to reach to the earth, and above the 70% will be lost. Means that on the earth surface we are only getting the 30% radiation, and out of that or and the other 70% will be lost in the atmosphere, and this will be the loss is very greater. Hence, if the solar energy is collected outside the earth surface or the earth atmosphere, then the available 100% for the 24-hour means the geostationary satellite without influence of the Carity index of the earth atmosphere. And this solar satellite plan is proposed by UNESCO. This was proposed by UNESCO in 1974, and the ambitious and have capability to cater the energy demand in future. आणि मग हा जो युनेस्कोनं 1974 ला हा जो काय प्लॅन केला,
तो एक्स्ट्राटेरिशियल प्लांट आहे आणि इट विल बी एम्बिशियस प्लांट ऑफ द युनेस्कोचा तो एक एम्बिशियस प्लांट आहे आणि याच्याकडून आपण मॅक्सिमम एनर्जीचं कन्व्हर्शन सोलार एनर्जीचं कन्व्हर्शन आपण इलेक्ट्रिक एनर्जीमध्ये करू शकतो अँड दॅट विल बी द plan in idea, that is the idealistic plan. This is the ideal plan which can convert the maximum solar energy into the electrical energy, and this will be the which can be used to cater, which can use to furnish the different requirement in future time. The electrical energy, see here, the electrical and thermal energy can be stored on a unit present on a revolving the satellite energy plant. But as the satellite is the geostationary and rotates around the Earth round the clock, Earth round the clock, the sun is available all time. Therefore, no storage is required. We know that. That is the storage of the AC energy is very very typical, and this electrical or the thermal energy can be stored on a present revolving satellite energy plant. But the satellite is a geostationary and rotates around the Earth. We know that. That is, Earth is rotated around the sun. Also, Earth is rotating itself. It will be precessing, and the geostationary satellite which is to be rotating around the earth in its orbit with that is known as a geostationary orbit, and according to that orbit it will be rotate with the continuous speed around the earth surface, and due to that there will be no season, there will be no session, there will be no variation. The continuously the solar energy is available, and hence storage is not required on that plant. The how much energy which was available there, that will be received and that will be converted into electrical energy, and that will be projected toward the earth station where is the receiving station is available, and the receiving station receive that energy and utilized for the different load. That will be, therefore no storage unit is required, and the solar satellite power plant will be convert the electrical or the thermal energy generated from photovoltaic system or the thermal collector respectively in the form of a microwave. Means that on the satellite plant there will be the receive process of the receive is the very important, and which can receive the solar rays, radiations or the heat radiation, and convert that heat radiation into electrical one. But how that electrical energy is to be transferred to the earth, that will be the how much about the 37 3 lakh 70,000 kilometers long distance, and how in by which way that energy is to be transferred on the earth. And we know that we can't use the this length cable to transfer the energy. Means here we have to use some techniques, here we have to use some science, and for that that solar energy which is converted into electrical energy is converted into a microwave, and microwave that will be used for the mobile communication, mobile to satellite and again satellite to mobile communication, that communication. And for that microwave the media is not required, and such electrical energy is converted into packets of the microwave, and that microwave will be transferred from the satellite station to the earth surface, and in on earth surface that will be collected, that is the microwaves are collected, and again these are decoded into the electrical signal in electricity, and that electricity is used by the load where to be requirement. It means that the solar energy, solar satellite power plant will convert the electrical energy or the thermal energy generated from the photovoltaic system or the thermal collector respectively to the microwave. And because the microwave whose frequency is in MHz, that is megahertz frequency range, and being the long wavelength are not absorbed on the earth atmosphere and can reach the earth surface easily. We know that for the microwave to transfer or to transport the microwave,
There is no requirement of the media, that is the when that microwaves is transferred through the atmosphere. From in atmosphere, the losses of the micro energy not done. We know that the microwave energy are the large wavelength energy, high wavelength energy आहे. फ्रिक्वेन्सी त्यांची मेजर आहे, वेव्हलेंथ त्यांची फार वेव्हलेंथ फार कमी आहे, मेगा हर्ट्झ मध्ये त्यांची फ्रिक्वेन्सी आहे. त्यामुळे त्याच्यापासून कसलेही लॉसेस होत नाहीयेत किंवा ऍटमॉस्फिअर मध्ये त्यांना ऍब्सॉर्ब केलं जात नाही किंवा डिस्टर्बन्स होत नाहीये, आणि त्यामुळे ते लॉसेस होत नसल्यामुळं they can be easily transported, they are easily reached toward the earth center, and thus the microwave gives the transmitting antenna on the solar energy satellite, and the plant, that is the power plant, reach the earth station, and it will be absorbed to the not to be absorbed to the atmosphere. And friends, this is the diagram, this is the diagram of the UNESCO project, that will be the satellite project. And satellite project, this is the earth surface where the earth station is there. This is the earth station. I can use the annotate, that is the this is the earth station, friend. This is the earth station, that is the receiving station. This is the solar, that is the satellite plant. This is the satellite plant. Solar collectors, these are the solar collector, these are the solar collector. Then solar satellite power plant geostationary, it will be moved in the orbit of the satellite. And here we can, this is the assembly, this assembly is to be convert the solar energy or the heat radiation of the solar energy into the electrical one, and these will be transferred about the 3,56,800 kilometer is the distance from the extraterrestrial position to the earth surface, and these will be transferred to the earth station. This will be transferred to the earth station by the wave, and that waves are known as the microwave, that will be known as a microwave cannot be absorbed by the atmosphere, and it cannot be disturbed by the atmosphere. And here on atmosphere, on the earth station, all that radiations are received, and they are converted into the solar energy or the electrical energy, and this will be the power plant, and that will be used that will be used for the conversion of the solar energy into electrical one in the in above panels. That is the solar satellite microwave power plant, and the receiving antenna at the earth station. Power plant received this microwave and converted back to the electrical or the thermal energy from the converter. Thus the solar energy is the received in full amount of the continuous ways on the earth without any losses, and the converter will convert the electrical to the thermal, electrical to thermal energy, electrical to electrical power energy in the form of the 50 to 60 hertz. That will be the standard form of the electricity, where the its frequency is the 50 to 60 hertz and its voltage is to 130 volt to 260 volt. This is the proper phenomena, this is the proper requirement of the electricity for the load. And the dream project, this is the dream project, friends. Just to see, this is the dream project and will be face the difficulty. It includes the requirement of one, a very large solar energy collecting panels are provided, very large solar energy collecting panels are provided. Number two, large diameter, about the 1 kilometer of a transferring antenna. Antennaचा diameter फार मोठा आहे. Still larger diameter of 7 kilometer, 7 kilometer सुद्धा receiving antenna असतो. हेवी मास आहे, मास त्याचं किती आहे बघा, 10.4 into 10⁶ kg. त्या प्रोजेक्टचं मास हे एवढं मोठं आहे. व्हेरी हाय कॉस्ट प्रोजेक्ट आहे. लो इफिशियन्सी ऑफ द सोलार सेल, सध्या सोलार सेलची इफिशियन्सी ही लो आहे. ही जर वाढली तर निश्चितपणे कन्व्हर्शनचा रेट वाढेल. दॅट इज द ह्यूज अमाउंट ऑफ high radiation solar energy is converted into electrical one. However, if this project is materialized, then it is solved the problem of the shortage, that is the shortage
of the solar energy is to be totally overcome by such a dream project. Then solar photovoltaic system. Then one another point we are going to discuss, that is the solar photovoltaic system. We know that the solar energy, that is the photo means the light radiation or the rays are to be converted, it means the photo, and they will be converted into voltaic means the voltage or the electricity, and that converter is the one of the diode, and that converter is known as an photovoltaic cell. Photovoltaic cell is very important in case of the conversion of the solar energy or the heat radiation into the electrical one. And in that process, the solar energy, heat radiation, light radiation of the solar energy is converted into the voltage. That process is known as a photovoltaic conversion, and for that process some diodes are to be used, and how that process is to be going on, it will be explained here. It is shown that in the following figure, the solar photovoltaic system is an arrangement which converts the solar energy directly into the electrical energy. The different parts are present. Typically, the solar photovoltaic system as follows. That is a photovoltaic cell. Photovoltaic cell is a diode. It is also known as a solar cell. Photovoltaic cell is also known as a solar cell. The principle of the working of the solar cell involves two steps. That is the working of the photovoltaic cell or the solar cell or the diode is having two steps. The first is the formation of the positive hole and the negative electron charges, and the formation of the electron hole pair when the solar cell absorb the when the solar cell is here important. That is the solar cell is important, absorb the solar radiation. That is due to the intensity of the light, the intensity of the solar ray, there is the emission of the pair, emission of the positive charge and negative charge. Positive charge means the holes and negative charge means the electrons. There is the emission of the charges is to be takes place due to the light radiation, due to the heat radiation, due to the solar radiation, sun rays. And second step is the separation of these teened positive, they will be separated into teened positive negative charge to form the potential difference and within the cell, and which can be produced the potential, which can be produced the DC voltage within the cell, and due to the potential difference the electrical current will be flows through the circuit. It means that the structure of the construction of the photovoltaic cell is to be shown in following diagram. See here, these are the solar radiation will be incident on the this is the diode. Diode means the p-type semiconductor material, n-type semiconductor material. Here on n-type semiconductor material, so all solar radiation are to be incident. Means that the incident side is doped with the n-type semiconductor material on which is projected with the solar rays. That will be the known as an front side, and according to that the p-type side is the inner side, that is the backside, and in which we know that when the radiations are incident on the front side or on the n-type semiconductor material, the electrons are created, again the holes are created, and then they will be timed and they will be flows, they will be break the junction that will be present in between the p-type and n-type semiconductor material, and the potential difference is to be started to flowing from one side to another side, or p to n or n to p, and due to that we get the structure of the external load, and this n and p is the notation of the construction of the photovoltaic cell is to be shown, and it consists of the thin wafer of the 250 micrometer. That is the mu is very essential, mu amp. The thickness of the single crystal silicon p-type semiconductor material on side of the wafer a diffused n-type impurity, and it forms shallow p-n junction. N-type semiconductor forming the front side and p-types are forming the back side of the photovoltaic cell. The ohmic contact are to be made from n-type to the p-type material, and due to that photovoltaic cell
that is the PV, that is the photovoltaic cell, which can perform the potential difference, or the it can gives the DC value of the potential difference or the voltage, that will be known as an photovoltaic. When solar radiation fall on PV cell, what will be affect? See here, what is the theory behind it? See here, when the solar radiation fall on the PV cell, then the energy will be incident will be Hc. Hc will be the heat radiation. That is the heat radiation or the solar radiation. It will be Hc. That is E is equal to H nu, and H nu we know that is the H nu is equal to C by lambda, that Hc divided by lambda is absorbed by the semiconductor material, and electron hole pairs are formed, and the electron, that is negative charge hole having the positive charge, are separated from the potential difference across the cell, and they will be separated and the potential difference will be created. And this potential difference, friends, here, this potential difference, that is the voltage, that will be the voltage. See here, this potential difference voltage can drive the electrical signal when the knee, that is the key of the figure 2.88 closed, and typical cell develops the voltage is about the zero point 0.5 to zero point 0.7 volt. One single PV cell, that will be known as in the notation, it will be able to form the 0.5 to zero point 0.7 volt, that is the biggest voltage. And the current is about the 20 to 40 MA. That means the magical current is to be formed, and which is depend upon the intensity of the incident radiation. If the intensity of the radiation is increased, it can increase as the current as well as the voltage, which is to be produced 0.5 to zero point 0.7. It not only 0.5, it will be increases from 0.7 to the 1 volt, and current will be increases from the 40 to 60 MA. 40 to 60 MA, which can be depend upon the intensity of the incident solar radiation. And these cells are encapsulated in thin transparent material in order to protect from the environment, or protect from the rusting and protect from the residue. आपल्याला माहिती आहे, वरती ऊन वारा पाऊस, आपल्या आता याच्या वरच्या बाजूला जर गेलो पॅनल वरती, आता पॅनल आपण गच्चीवरती ठेवलं, टेरेस वरती ठेवलं, तर ऊन वारा पाऊस हवा वादळ हे सगळं असतं. त्याच्यामुळे रस्टिंग होण्याची शक्यता असते, त्याच्यामुळे डिके होण्याची शक्यता असते, डस्टचा थर वरती येण्याची शक्यता असते, रेसिड्यू होण्याची शक्यता असते, डॅमेज होण्याची शक्यता असते. म्हणून त्याला प्रोटेक्शनसाठी थोडीशी हार्ड ग्लास यूज केलेली असते. आणि एक सेल मित्रांनो अबाउट 0.7 टू 1 व्होल्ट, आणि त्याचा करंट जो आहे तो 40 MA to 60 MA, that is the long current or the high current is to be given here. Recently solar cell can be manufactured apart from the single crystal. They can be manufactured from the single crystal, that will be the silicon, from the multicrystalline that will be came into the crystal structure. And we know that the crystal structure in multicrystalline, there will be the multi-layer thin film, that is we are going toward the nano structure, or the nano electronics. We are going toward the nano electronics, that is the nanoscience, part of the nanoscience, and that is the one of the another topic or another chapter in this semester, that is the nanoscience. Here the nanocrystalline, that is the silicon and amorphous silicon, there are also available in the homojunction and the heterojunction form. That is, there are the two forms of the junction, that is, one is the homojunction, that is very close to each other, heterojunction just apart from each other. And in such a way, in any which by mean any way can be used to form the solar cell. And by using that solar cell, one can use it to convert the solar energy into the electrical energy. And this PV panel is the best panel. PV panel is the very best panel which can be used to perform, which can be used to convert the solar energy into the electrical one, and solar energy can be converted into electrical one in huge manner by using the solar panel and by using the photovoltaic cell. And this is the theory behind the photovoltaic cell, to convert the solar energy into the electrical one. Here we are going to see the science of
we are going to see the science of the solar panel, how the solar panel can be used, how the solar panel can be worked, and that will be the science of the solar panel. Here I am going to see the science of the solar panel. It is shown in figure 2.9, that is the following figure will be shows the some science behind the PV panel, not sail. Sail is the very simple, very small sail. That is very tiny sail. It is maybe the hetero, or it will be the maybe the multicrystalline. That is the part of the nanoelectronics, or the part of the nanoscience. But here PV panel, that is the cells are arranged in array, in like the array system. जसं नेट लाईक स्ट्रक्चर असतं, उभे आडवे अशा पद्धतीनं सेल्स काय केलेले असतात, लावलेले असतात, आणि सगळ्यांचा आउटपुट हा सेरीज घेतलेला असतो. त्याला सोलार पॅनल असं म्हटलेलं असतं. आपल्याला माहित आहे गच्चीवरती ज्या वेळेला वॉटर हीटर म्हणून आपण यूज करतो, वॉर्म वॉटरसाठी आपण यूज करतो, बंबासाठी यूज करतो, दॅट इज द हीट वॉटर फॉर दी फॉर आवर रिक्वायरमेंट फॉर द बाथिंग पर्पज आपण यूज करतो. दॅट विल बी नोन एज that will be known as an solar panel. आणि solar panel मध्ये how the solar cell can be placed, that will be studied. As seen earlier, the output is 0.5 to 0.7 volt and 20 to 40 that is MA of MA of a solar of a solar, single solar say very low, and it is not capable to drive the large external. एक छोटासा सेलची आपण सेल पासून सोलार एनर्जीचं कन्व्हर्शन केलं तर ते 0.5 to 0.7 व्होल्ट येतं, 20 to 40 MA त्याचा करंट मिळतो. मित्रांनो, एक सोलार सेल हा सफिशियंट नाही आहे आपल्या लोडला देण्यासाठी. आपली रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, द थर्स्ट ऑफ द एनर्जी जी आपली आहे, वी आर थर्स्टी, वी आर देर इज द लोड हाय लोडेड solar electrical energy is required for the our purpose. That may be the family purpose, that may be the house purpose, that will be maybe the domestic purpose, that may be the industrial purpose. That to uh, to uh, to incorporate our thirst requirement, that is the huge amount of the voltage and current is to be required, and not only one cell can fulfill this requirement, and it is not capable to driving the large external load, and hence such a solar cell can be connected to the series in the form of string. एकाला एक लागून जर सोलार सेल आपण बसवले तर त्याला स्ट्रिंग असं म्हणायचं, स्ट्रिंग बघा. अँड सेव्हरल स्ट्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सेरीज. आणि अशा जी काही स्ट्रिंग आहे एकाला एक लागून, अशा सेव्हरल स्ट्रिंग जर आपण सेरीज मध्ये बसवलं तर त्याला म्हणायचं मॉड्युलो. त्याला काय म्हणायचं? मॉड्युलो. अँड द फर्दर सेव्हरल मॉड्युलो आर कनेक्टेड इन सेरीज अँड पॅरल कॉम्बिनेशन. आणि मग अशा ज्या काही मॉड्युलो आहेत त्या सेव्हरल large number of the modulo will be placed parallelly, serially in the panel to take the very minimum space and maximum number of the modulo. आपल्याला कमीत कमी जागेमध्ये जास्तीत जास्त मॉड्युली प्लेस करावे लागतात. and further several modulo are connected in series parallel combination from the array or the panel, and this solar array or the panel work as the solar photovoltaic collector, and that will be the panel, and that not only panel, that will be known as a solar photovoltaic collector. Collector means which can receive the heat energy or the light energy or the photo energy from the rays. And the solar energy here, the solar energy solar panel is mounted on the large plane non-conducting board and insulated on the terrace or the open ground, or in order to have the maximum solar energy available. And the solar panel can be fixed type. Solar panel can be fixed type. They will be fixed type on tracking type bead, that will fixed a bead can also be focusing the system according to using the mirrors or the lenses. आणि या सोलार पॅनल वरती सुद्धा आपण बऱ्याचदा काय करू शकतो, साईडला मिरर्स लावून जास्तीत जास्त सोलार पॅनल वरती आपण काय आणू शकतो, लाईट रेडिएशन किंवा फोटोव्होल्टॅइक रेडिएशन आणू शकतो.
काही लेन्सेस यूज करून सुद्धा त्याच्यावरती कॉन्सन्ट्रेटेड हाय इंटेन्स्ड बीम ऑफ अ लाईट सुद्धा आपण काय करू शकतो, फोकस करू शकतो. अँड दिस इज द वन ऑफ द टाईप, this is the one of the type of using the solar panel, and the solar panel can be fixed by the tracking the type or a bead or using the focusing system or the mirrors or the lenses. It is concentrated collectors. However, the solar panel of the fixed type are cheap and commonly used for the domestic purpose. Few, they have comparatively lower output power. They have comparatively lower output power. That is PV cell, lower output power. The PV cell in the panel convert the solar energy to the electrical DC energy of the sufficient output for driving the load as against the सिंगल सेल. म्हणजे इथं आपल्याला नंबर ऑफ सोलार सेल इथे यूज करत असतो आणि मग त्याचं स्ट्रिंग असते, त्याची मॉडेल असतं, ते मॉडेल इनव्हर्स पॅरल रेंजमध्ये इथं फिक्स केलेले असतात आणि त्यामुळे आपल्याला मॅक्सिमम सोलार एनर्जीचं रिसीव्ह केली जाते, ती पहिल्यांदा ऍब्सॉर्ब केली जाते, त्याचं कन्व्हर्शन केलं जातं आणि मग ते कन्व्हर्शन आपण यूज करणार आहे. ही जी डायग्राम आहे ती आपण एक्सप्लेन करणार आहे. बिफोर दॅट फ्रेंड्स, टाइम इज ओव्हर. यू हॅव टू जॉईन अगेन. पहिल्यांदा काय करा मित्रांनो, पहिल्या या लेक्चरचा जो शेवटचा भाग आहे त्याच्यासाठीची आपला अटेंडन्स जो आहे तो पहिल्यांदा द्या. मी शेअरिंग स्टॉप करतोय मित्रांनो. जस्ट आय एम गोइंग टू स्टॉप द शेअर. पहिल्यांदा सगळ्यांनी काय करा, अटेंडन्स द्या चॅटबॉक्स मध्ये. अटेंडन्स दिल्यानंतर मी बाहेर पडणार आहे आणि पुन्हा एक 10 मिनिटासाठी मित्रांनो, 5 ते 10 मिनिटामध्ये आपण आजचा भाग संपू. एक 10 मिनिटासाठीच पुन्हा जॉईन व्हायचं आहे. मध्ये आपल्याला आपण सगळेच्या सगळे मीटिंग कॅन्सल होईल, म्हणून म्हटलं मी पहिल्यांदा काय करूया, आपण अटेंडन्स घेऊया. मी सेव्ह केलेला अटेंडन्स मित्रांनो. मी मीटिंग एंड करतोय. आपण सगळ्यांनी पुन्हा लगेचच काय करायचंय, मीटिंगला यायचंय. थँक्यू. मी आय एम एंडिंग मीटिंग. जॉईन अगेन क्लिकिंग द सेम लिंक. थँक्यू. Okay, please submit your attendance in chat box. Welcome again. Sakshi, please send message on a Yes, group. sir. Please send message on a group for joining again. Okay, sir. Okay, please submit your attendance in chat box. I am recording the attendance. Just we are waiting for the
half minute and we start the remaining topic of this lecture. Dhanasri madam, good morning. मॉर्निंग सर. धनश्री मगाशी नव्हता मगाच्या लेक्चरला माझ्या. होते सर, पण रेंज प्रॉब्लेम आहे त्यामुळे सारखं बाहेर पडत होते लेक्चर. ओके 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 ओके. श्रुती मॅडम गुड मॉर्निंग. श्रुती मॅडम. हा सर बोला. मगाशी नव्हता लेक्चरला. नाही सर, आता आले. जरा सकाळीला जरा काय लवकर उठायला जमत नाही वाटत. चहा पाणी आवरत नाही लवकर. हा सर, उद्यापासून वेळेत होईन जॉईन. ओके 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 ओके. काय आहे, मुळामध्ये आपण 10-11 जण असतो अनिकेत, बरोबर आहे ना. आपण 40 पैकी 10-11 म्हणजे 1/4 असतो. 1/4 25%. त्यात पण आणि 2-4 जण गळाटली म्हणजे मग ते खाली जाते ना. पण जे तुम्ही आहात दररोज जे असतात ते मात्र सगळे परमनंटली कायम असतात लेक्चरला. खरं म्हणजे तुमच्या सगळ्यांचं कौतुक करायला पाहिजे. कारण व्हिज्युअल ह्याच्यामध्ये क्लासरूम मध्ये प्रेझेंट ही कमी असतेच काय. पण भविष्यात जर अशाच पद्धतीनं जर कॉलेजेस सुरू झाले किंवा कॉलेजेस सुरू राहिले तर समजूया उद्या काही अडचणीच निर्माण झाल्या तर अडचणीच आहे ना. जर 25% ओनली जर अटेंडन्स असेल तर शक्य नाही आहे. आणि हे तर मी एल्डर क्लासेसमध्ये B.Sc.III चा शेवटचा वर्ग आहे. ह्याच्यापेक्षा वाईट परिस्थिती FY-BSc ची असणार, त्याच्यापेक्षा वाईट परिस्थिती 11वी असणार आणि त्याच्यापेक्षा खालची वाईट परिस्थिती हायस्कूलची असणार ना. ओके ओके फ्रेंड्स. Okay friends, I am again sharing our today's lecture part, remaining part. Okay friends, screen is shared. Is it visible? Yes sir. Okay, thank you Shweta. Okay friend, this is the diagram of the PV channel and it will be the that is the PV panel and that will be along with the photovoltaic system. That is, PV panel is the one of the part, but photovoltaic system it required the another arrangement, another blocks. This is the string. Consider string म्हणजे एकाला एक ज्या वेळेला लावतो आपण, म्हणजे एकाला एक जर असे आपले सोलार सेल जर आपण लावले असतील, हा एक सोलार सेल आहे, परत हा हा हा, याला झालं स्ट्रिंग म्हणायचं. स्ट्रिंग ही एक स्ट्रिंग आहे. अशा अनेक स्ट्रिंग सेरीज मध्ये जोडलेत बघा, सेरीज मध्ये. हे झालं एक मॉडेल, मॉड्यूल झालं मॉड्यूल. असे अनेक मॉड्यूल सेरीज पॅरलल मोड मध्ये उभे आडवे करून जोडलेले असतात. त्याला म्हणायचं सोलार पॅनल. आणि सोलार पॅनलच्या फ्रंट वरती सोलार रेडिएशन पडत आहेत. सोलार रेडिएशन आपल्याला माहित आहे, एक सेल 0.4 ते म्हणजे 0.7 to 0.7 to 1 volt and 40 to 60 or 40 to 70 मिली एम्पियर एवढा करंट देतो आणि व्होल्टेज देतो. त्यामुळं हे सगळं सेरीज स्ट्रिंग सगळ्या सेरीज मध्ये आणि पुन्हा सगळे मॉडेल सेरीज मध्ये असल्यामुळं या दोन वायरच्या अक्रॉस काय होतं सांगा, आउटपुट व्होल्टेज तयार होतं. एकाला पॉझिटिव्ह साईन आहे आणि दुसऱ्याला निगेटिव्ह साईन आहे. म्हणजे काय तयार होतं मित्रांनो सांगा, डीसी तयार होतो. काय तयार होतं मित्रांनो सांगा, डीसी तयार होतो. डीसी दॅट विल बी गिव्हन हियर. डीसी एनर्जी तयार होते. आता हा डीसी आउटपुट एका आउटपुट पॅनल मध्ये एकत्र केला जातो. पुढे इन्व्हर्टर आहे. इन्व्हर्टर तो काय करतो, त्याचं एसी मध्ये रूपांतर करतो. कारण आपल्याला लोडसाठी आपल्याला डीसी बॅटरी घरात आपण वापरू शकतो का नाहीये, त्याचं एसी मध्ये कन्व्हर्शन केलं तरच आपली ट्यूब लागते.
त्याचं एसी मध्ये कन्व्हर्शन केलं तर फॅन लागतो, त्याचं एसी मध्ये कन्व्हर्शन केलं तरच आपल्याला काय लागतं, टीव्ही ऑन होऊ शकते. इट्स इट्स its meaning is that the requirement directly DC cannot be used in house. Directly AC cannot be used for the domestic purpose. Directly AC cannot be used for the industrial purpose, because we have to convert that DC into AC, and the process of the conversion of DC to AC, AC चं DC मध्ये रूपांतर करणारा रेक्टिफायर म्हणतो, पण DC चं AC मध्ये जो रूपांतर करतो that will be the inverter, and the inverter will be convert the DC to AC, and that AC is to be used for the day to day life or day to day application purpose or the day to day रिक्वायरमेंट साठी आपल्याला काय यूज करतो, एसी यूज करतो. पण याला सुद्धा एक स्टोरेज बॅटरी असते मित्रांनो. हा जो काय तयार केलेला जो डीसी आहे, तयार केलेला डीसी हा एखाद्या बॅटरीमध्ये, केमिकल बॅटरी असतात, फ्युएल बॅटरीज असतात, आणि या बॅटरीज मध्ये आपण ते काय करतो मित्रांनो, स्टोअर करतो, सेव्ह करतो, आणि जसं लागेल तसं आपण हे इथे यूज करत असतो. अशा प्रकारे हा जो काय सोलार पीव्ही पॅनल जो आहे, सोलार पीव्ही सेल जो आहे, तो अशा पद्धतीनं तो काय होतो, रन होतो. सोलार पीव्ही सेल जो आहे, सोलार पीव्ही सेल हा या सगळ्या ब्लॉकचा मिळून तयार झालेला आहे. सोलार सेल, पुन्हा स्ट्रिंग, मॉड्युलो, number of moduli in inverse parallel. It can fabricate the solar panel. Output of the solar panel is the potential difference or the DC voltage that will be connected to PV panel. Again, it will be given to the inverter, and again the inverter storage battery is there, and storage battery is the requirement, the best requirement of the solar cell or the solar panel. Just I am erasing all these things. Again, after erasing, we came to the other thing, that is the okay, and this is the solar PV cell. See, that is the storage battery, as already discussed in the energy incident solar radiation fluctuation with the time, season, atmospheric condition, place and plane. आपल्याला माहित आहे, पृथ्वीवरती ऍटमॉस्फिअर वरती मी जर माझ्या टेरेस वरती जर हे अशा पद्धतीचं सोलार सिस्टम, फोटोवोल्टाइक सिस्टम जर मी प्लेस केलं, तर इथं मात्र काय आहे मित्रांनो सांगा, सीझन आहे, सेशन आहे, पिरियडिक आहे. पिरियडिक आहे म्हणजे मॉर्निंग, इव्हिनिंग, नून सेशन आहे. उन्हाळा, हिवाळा, पावसाळा असे सीझन्स आहे. क्लाउडी सीझन आहे, क्लाउडी सीझन मध्ये दिसत नाही. डे आणि नाईट आहे, म्हणजे त्यामध्ये सुद्धा सूर्य आपल्याला काय आहे, पिरियडिक आहे. आणि त्यामुळं that is the radiation fluctuation of the time, season, atmospheric condition, place, the output of the DC power. DC power is the requirement. DC power for the PV panel is not continuous and constant, and makes it difficult to drive the load requirement energy. Hence the storage battery are used. PV panel can be store the output, store the output power from the PV panel, and it is access the add up when the output of the PV panel is inadequate. म्हणजे ज्या वेळेला रात्र असेल त्यावेळेला डीसी बॅटरी मधला व्होल्टेज यूज केलं जाईल, आणि आपली रिक्वायरमेंट आपल्याला दिली जाईल, किंवा आपलं काम आहे त्या कामासाठी इलेक्ट्रिसिटी दिली जाईल. क्लाउडी सीझन असेल, नाईट सीझन असेल, मॉर्निंग इव्हिनिंग सेशन असतील, या वेळेला बॅटरीतल्या इलेक्ट्रिक एनर्जीचा वापर केला जाईल, किंवा बऱ्याचदा हायब्रिड असतं आणि बॅटरीतल्या इलेक्ट्रिकल एनर्जीचा वापर आपण एसी एनर्जी कन्व्हर्शन साठी करू शकतो. अँड धिस इज द वन ऑफ द रिक्वायरमेंट. हेन्स द डेसी, hence the storage batteries are also in solar PV panel, and which can be store the output power from the PV panel. And when it is the excess, and add off when the output PV panel is the inadequate, and the storage batteries along the PV panel along the account of the major constant of the solar PV cell. And the inverter, it is the device which converts the unidirectional,
unidirectional direct current DC into the alternating, that is the AC for most electrical application. The electrical energy is required and AC from the both the output, that is the इन्व्हर्टर आहे. इन्व्हर्टर म्हणजे एसीचं डीसी मध्ये, सॉरी डीसीचं एसी मध्ये कन्व्हर्शन करायचं आहे आणि त्याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती फ्रिक्वेन्सी आपल्याला ती प्रॉपर फ्रिक्वेन्सी ठेवणं हे फार गरजेचं असतं. हे काम हे युनिट करतं, दॅट विल बी द इन्व्हर्टर युनिट करतं. इन्व्हर्टर हॅव्हिंग द very important application or important role in the photovoltaic system मधला तो एक इम्पॉर्टंट रोल आहे मित्रांनो. आणि त्या रोल मध्ये आपल्याला काम करायचं असतं. आणि पुढे जे आहेत ते आपण काय बघणार आहे, या पीव्ही सेलच्या मेरिट्स आणि डिमेरिट्स बघणार आहे. मेरिट्स अँड डिमेरिट्स आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघूया. मेरिट्स ॲज वेल ॲज द डिमेरिट्स हे आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघितलं की पीव्ही पॅनल म्हणजे हा सोलार इनर्जीचा जो पार्ट आहे तो संपतो मित्रांनो. पुन्हा पुढचा एकच युनिट उरतो, त्याच्यामध्ये 2 गोष्टी आहेत. त्या 2 गोष्टी आपण नंतरच्या पिरियडला बघूया. फ्रेंड्स, दिस सेशन इज द ओपन फॉर द डिस्कशन. If you have any ambiguities, any difficulty, then please ask me. Meanwhile, please submit your attendance in chat box. Thank you. I am stopping the sharing. मित्रांनो, काही शंका असेल तर विचारा. दुसरी गोष्ट, मला मागच्या वर्षीची जी मुलं होती आपली B.Sc.III ची फिजिक्सची, त्यांच्याकडून 3-4 वेळा ग्रुपला मला मेसेज आलेला आहे की सर, आम्ही मागच्या वेळेला बऱ्याच जणांनी कुठं ऍडमिशन, काही जणांनी टाकलं, त्यांना सगळ्यांना मिळालं. आपल्याला माहिती आहे MSc ला तर आपले 5 स्टुडंट गेले शिवाजी विद्यापीठामध्ये, पण बऱ्याच जणांनी टाकलं नाही आणि त्यांनी एंट्रन्स दिली नाही आणि एंट्रन्सची तयारी केली नाही. अशा वेळेला त्यांना ते घेता आलं नाही. मग त्यांनी सांगितलं की सर, आम्हाला एक दिवस तुम्ही जरा वेळ काढून आम्हाला प्रिपरेशन ऑफ जे एंट्रन्स एक्झामिनेशनचं प्रिपरेशन जे आहे, मग MSc एंट्रन्स असू दे, MBA एंट्रन्स असू दे, MC एंट्रन्स असू दे किंवा बाकीच्या ज्या एंट्रन्सला मिनिमम काय लागतं आणि कसा अभ्यास करायचा याच्याबद्दल एक सेशन घ्या. मी त्यांना म्हटलं जरा तुमच्यातले तयार किती आहेत बघा. तर मला एक 5-7 जण त्यातले तयार झालेले दिसत आहेत ग्रुपवरती. माझा तो ग्रुप डिफरंट आहे, तुम्ही त्या ग्रुपला नाही आहात. त्याच्यावर एक 7-8 जणांचा येस म्हणून मेसेज आलेला आहे. आपल्याही सगळ्यांची जर इच्छा असेल की बाबा सर, थोडंसं एक दिवस जर तुम्ही आम्हाला सांगितलं की 1 तासभर कोणत्या कोणत्या टॉपिक्सला अनुसरून आपल्याला प्रिपरेशन करावं लागेल, जनरल फिजिक्सचं त्याच्यामध्ये काय घ्यायला लागेल, त्याच्यामध्ये मॅथमॅटिकल फिजिक्सचं काय घ्यायला लागेल, त्याच्यामध्ये पुन्हा इलेक्ट्रॉनिक्सचं काय घ्यायला लागेल, पुन्हा त्याच्यामध्ये आपण सेमीकंडक्टर डिव्हायसेस किंवा क्रिस्टल स्ट्रक्चर ह्याच्यामधलं काय घ्यायला लागेल, हे थोडंसं आपण रिव्ह्यू आपल्याला घेता येईल मित्रांनो. ऑब्जेक्टिव्हची परीक्षा असते, किती प्रश्न असतात, या सगळ्या गोष्टी आपण जरा डिस्कशन करता येईल. जर तुम्हाला वेळ असेल आणि तुमची इच्छा असेल तर आपण एक दिवस घेऊया. तुम्ही मला ग्रुपवरती, जर आपण सगळेजण इच्छुक असाल फॉर दी गायडन्स ऑफ द एंट्रन्स एक्झामिनेशन, डिफरंट एंट्रन्स एक्झामिनेशन लाईक दी MSc MBA और दी MCA, तर आपण निश्चितपणे त्याबद्दल आपण थोडंसं काम करू. 1 तासभर आपण घेऊया, जे ओपन डिस्कशन जो कार्यक्रम असेल. फक्त तुमची इच्छा आहे का, तुम्हाला वाटतंय का, तेवढं मला ग्रुपला सांगा. मग त्यानंतर आपण पुढच्या आठवड्यामध्ये एक अर्ध्या ते पाऊण तासाचा एक कार्यक्रम आपण घेऊया, जो आपल्या लेक्चरची वेळ सोडून असेल. ओके साक्षी, काय अडचण नाही सर. ओके. एक काम करा, आपण सगळ्यांनी परत अटेंडन्स दिला का आता चॅटबॉक्स मध्ये? सगळ्यांनी अटेंडन्स दिला चॅटबॉक्स मध्ये? ओके ओके ओके, ठीक आहे. आपण इथं थांबूया. सगळ्यांनी काळजी घ्या आपली. ओके, हॅव अ नाईस डे अँड टेक केअर. स्टे होम, स्टे सेफ. थँक्यू.